Families across the country are experiencing great hardship and uncertainty. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi nakubeni kukuninzi okuxhanyulwe luluntu loMzantsi Afrika ukuqala ngonyaka 1994 kodwa abantu basathoxwa indlala abaphangeli. Ndike ngoxa sijonga usiya nabantwana bejonga usiya sizive sinelunda elikhulu kakhulu. Kothulelo umnqwazi ukuchonga kwekapteyini yamabhokobhoko uSiyamthanda Kolisi oza kuwonga ngembasi yesizwe iOrder of Ikhamanga ngefuthe lakhe kubunkokheli kumbhoxo. Mzantsi Afrika untshu ifikile imini yenkululeko masinamkele amawethu ezindabeni zethu emini nje ngalomhla wenkululeko sisamkela ababukeli bethu kunqa phambili jikelele SABC 1 kunye nani basibukele kwijelo iDDT molweni ke. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi nakubeni kukuninzi okuxhanyulwa luluntu loMzantsi Afrika ukuqala ngonyaka 1994 ukuquka imfundo kwanokukhathalelwa ngokwezempilo kodwa abantu basathwaxwa indlala abaphangeli. Umongameli bethetha kusuku lokubhiyozela inkululeko kumsitho waseburhulumenteni eKlerksdorp eMntla-Ntshona uthe sakoyisa siphumelele xa sisebenzisana siluluntu loMzantsi Afrika. Ingxelo iza kulandela. Unyaka nonyaka zihlala sivuseleleka inkumbulo zalomhla elelafumana inkululeko. Sekuyiminyaka ngama-29 nangona nje izimvo zahlukene ngolusuku nokuthethwa inkululeko kodwa okubonakala kungundoqo abemi baseMzantsi Afrika banebhongo ngelizwe labo. Kusemva kweminyaka engama-29 namhlanje uMzantsi Afrika wenza imitsi yokugqibela yokunqamla ucalucalulo kunyulo jikelele ngo-1994 kwaqala ngqa kweli lizwe ukuba iintlanga zonke zithabathe inxaxheba kunyulo yanqenqeza phambili ANC kunyulo ngomyinge ka-62.65 weepesenti zovoto. While we're having fun, I won't forget the struggles that our forefathers went through. Abo bathi babatyazwe njengesizukulwana selixesha i-born freeze kabla makhumsha wonke ubani olapha walibona ilanga kwiminyaka embalwa ilizwe lixhamle inkululeko kodwa ingaba olusuku luthetha ntoni kubo. It reminds us of where we come from, like how we attained our freedom, the people that fought for it. So I believe it's worth fighting for because people actually fought for it, and people lost their lives for it. There's no source of freedom. We're still under the government and the government controls us. I mean, take load shedding, for example. You are not free to walk all over the place because there are areas that are not even safe. Crime rate, South Africa. Ungquzulwano lwezimvo luvakele ngokuba kumele ibhiyozelwe lemini lilizwe lonke kusini na ukanti abo bangabangqina wokuzalwa kwenkululeko bathini bona. Ijabulile inkululeko nje kuphela. Ukhululekile. Kamnandi. Uyabona ngityebile futhi. Ngithola igrant anginangikheli. Food parcel ngiyakwazi ukusheba. Electricity. Ngiyayithola electricity. Abantwana bathola education. Abantwana bayathola education. Yes manje zokumkhalela yini. Angina complain. uJabu Nkosi wazalwa ngo-1993 xa kungoku uneminyaka engama-30 wazalelwa wakhulela elokishini esi sisingxungxo sakhe isonka nebhodolo yakhe. Government akafocus ku youth unemployment ayeke ukucelebrate akhipha ama stretch tent ba celebrate ama freedom day ba waste imali. ANC kahle kahle meli bene listening skill umamele umuntu we-EFF umamele umuntu we-DA uthatha ama input ngoba thina la sakhawathe silambile bheka kumanje nginjani. Nokuba silapho kunyaka ka-2024 ilizwe lakube libambe unyulo lwesibhozo lwelizwe jikelele. Inkokheli ye-ACDP umfundisi Kenneth Meshwe uligxeke kabukhali iqela elilawula ANC ngento athi kukudodobala kwenhlelo yoluntu phantsi kolawulo lwayo. Unyawontle lo uthi abemi beli baxuthwe ilungelo lokufumana umbane namanzi acocekileyo. Le nkokheli ye-ACDP ibithethe ePS Square eRhawutini kumsitho weliqela olusuku lwenkululeko. I-ACDP imatshele Constitutional Hill eBramfontein apho iphawule khona ngezitsholo zokuba iqela elilawulayo liphanzile ukufezekisa izithembiso zenkululeko.
it's a right to have electricity. We used to have it. Eskom used to be the best power utility in the world. Today it is one of the worst. We are having load sheddings so many times that our appliances are breaking. People's quality of life is being lost. Why? Because of Eskom that is failing our people. We are drinking water that is muddy. I'm come from the East Rand. You look at water, the quality of water is very poor. So we are losing the quality of water. And the ACDP is saying we have a government that is not improving, but that is allow everything to lose its quality. Water, we are losing its quality. Ukanti umphathiso wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Zizikodwa uthi kubalulekile ukubhiyozela lenkululeko eziphansi kolawulo lwayo nakubeni ikhona imingeni ekumele ukuba kuqhutyiswane nayo. Kudliwano ndlebe olulodwa nelijelo kwimibhiyozo yaseburhulumenteni eKlerksdorp umnumzana Kodwa ukwathe banelungelo lokuqhankqalaza abemi beli xa kukho imiba ebakhwinisayo. Ngoku sibhiyozela urhulumente okhoyo ngoba urhulumente wabantu. Le nkululeko yasikhupha engcinezelweni. Zikhona ke ingxaki esijongene nazo ngoku ezijongene nalo rhulumente wabantu. Kodwa ayithethi loo nto kwakungcono ngaphambili ngoba kwangekho rhulumente ngaphambili. Masisivume ukuba kwizinto esijongene nazo sifuneka sisebenzisane nabantu ubundlobongela, intswelamisebenzi, abantu abanamanzi, cimicimi womlilo. Kubalulekile ezonto nabantu sikuvumele banelungelo lokukhalaza xa sibabona bengena esitratweni bekhalaza. Bakhalazela urhulumente ebebengenaye ngaphambili, bebengenalo lungelo. Thetha ukuthi ke namhlanje masihlale sibulele uba simfumene urhulumente, simkhumbuze nalo rhulumente. Urhulumente ngurhulumente wabantu. Sifuna wenze ufezekise imfuno zethu neminqweno yethu. Yiyo loo nto abantu bale ndawo sinxange apha eMatlosana nase-Alabama baneminqweno yokuba xa le mibhiyozo ihambile apha impilo yabo ibe ngcono. Awukwazi ukuba sithi ngo-2023 kubekho abantu abathi bekungcono eJiphuta. Ngabantu abangayazi iJiphuta bekunjani. Sithi zikhona izinto efuneka sizifunde enzela uba kungabikho abantu abacinga babe kungcono ngolo hlobo. Sijonge imfuno zabantu, sijonge izinto ezifana namanzi, intswelamisebenzi. Masivume ukuba impazamo bezenzekile, zisekhona impazamo ezenziwa ngabanye bethu. Masiqinisekise ezo mpazamo azithethi ukuba bekungcono eJiphuta. Asinakwazi ubuyela khona. Ithemba labantu likulo mbutho ulawulayo kulo rhulumente uphetheyo ngoku. Sihlabele phambili neendaba zethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi nakubeni kukuninzi okuxhanyulwa luluntu loMzantsi Afrika ukuqala ngonyaka 1994 ukuquka imfundo nokukhathalelwa ngokwezempilo, kodwa abantu basathwaxwa indlala abaphangeli. Umongameli bethetha kusuku lokubhiyozela inkululeko kumsitho waseburhulumenteni eKlerksdorp eMntla-Ntshona. Uthe sakoyisa siphumelele xa sisebenzisana siluluntu loMzantsi Afrika. Umongameli Cyril Ramaphosa uyindulule ngelithi ayilobhaqo naqubuliso kuba msitho walonyaka usindleko eMatlosana. Abantu balamandla baqweqwediswa bathathelwa umhlaba ngolunya baphiliswa nzima. Uthi kunjalo mninzi umqelo wanjwe lilizwe uqala ngo-1994. Sibona abantwana befumana imfundo ephucukileyo bayatyiswa ezikolweni. Uluntu luxhamla inkonzo ephucukileyo yezempilo. Abantu bafumana izindlu nezibonelelo. Are all schools open to all races? But millions of learners from poor households attend no-fee schools. Every day, 9 million learners receive a meal at school. This never was the case before 1994. Last year, just over 900,000 young people sat for matric, and more than 80% of them passed. And more of the learners are achieving bachelor passes, and they are largely from no-fee schools. The schools that did not have facilities that were relegated to the back under Bantu education. Today, through the National School Finance Aid, NSFAS, more than 700,000 young people from poor working class backgrounds are being funded for their tertiary studies at TVET colleges as well as at universities. Uthi kodwa kungakenziwa nto abantu bayalamba apha esiswini ulutsha aluphangeli. Poverty, unemployment,
and inequality still define the lives of millions of South Africans today. At this time in particular, families across the country are experiencing great hardship and uncertainty. Mongameli uthi kuninzi ukubuyisela umva ilizwe koko sele kuphunyeziwe kuquka ulwamvila lobhubhane iCovid-19 khange luncedise. Umongameli akawulibelanga umba othwaxa ilizwe noqhoqa uqoqosho ucimicimi wompane uthi kodwa bengurhulumente abasonganga zandla benza into ngalonto. We then had the worst pandemic in 100 years that gripped the whole world, which is COVID-19. These setbacks have made the devastating apartheid legacy of inequality even much worse. Iindaba SABC ndingundimpiwe Gift noNqotho. Kusenjalo abahlali bengingqi yase-Alabama naseManzini Park eMntla-Ntshona apho umongameli enze intetho khona baziva bebekelwe bucala. Bathi yanqongophela amathuba kubo ngoba babengekho mhlophe ncakasana ngexesha lengcinezelo. Ukanti nakurhulumente wangoku abekho mnyama ngokwaneleyo. Lengingqi yase-Alabama eClarksdorp ihlala abantu bebala ubukhulu becala. Intswelangqesho ikwizinga eliphezulu apha kwaye nonikezelo lwenkonzo alukho mgangathweni. Abantu balapha bathi baziva bephantsi kocinizelelo. Water is becoming a big thing now. So I don't know what's happening to Alabama. As you can see here, the illegal dumping site, dead dogs, it's smelly, it drains everything. We are really getting poor services. But if you go to Joburton or somewhere else, you'll see they get much better services. ANC use our colored votes, and at the end of the day, they are not benefiting. They are not. They are taking us back, reminding us of the apartheid government where we were not white enough. Now we are experiencing the same thing. It's a reverse apartheid where we are not black enough. Inkokheli yezenkolo ebumelwaneni eManzini Park iyalungqina oluluvo. The two communities here, Clarksdorp and Alabama, the colored community, I think we're suffering the most. When we pose our questions, we're not getting satisfactory answers. Promises that are being made from time to time are not being fulfilled. Abahlali bathi ukuziswa kwenkonzo kwingingqi yabo okutshayelele imibhiyonzo yosuku lwenkululeko luhananiso lokubetha nje umongameli ngempiphindiwe. There are many potholes here in Alabama. They are trying to fix them now because the president is coming. So the president is coming and we get all the services. Logama umasipala wasekuhlaleni iMatlosana uzikhabile ingxelo zokuba lengingqi iyacalulwa kwimpendulo enikwe eliziko nebhalwe phansi. Umasipala uthe kukho izicwangciso zokusombulula umbhodamo wamanzi nombane apha. Kanti ke abahlali baseGiyani eLimpopo bathi nanjengoko eli libhiyozela usuku lwenkululeko akukho nto ingako banokuyibhiyozela ngenxa yokushokoxeka kwamanzi. Imali engange 3.2 billion rand isetyenziswe kwiphulo lamanzi elijoliswe ukutsala amanzi kwidama laseNandoni ngaseThoyandou ukuba yokuphumela kwidama intsami eGiyani kwinzame zokusombulula le ngxaki. Nangona seliqalisile eliphulo abahlali abaninzi basasokola amanzi kunangoku. Umsebenzi wakhe wemihla ngemihla kukuthutha amanzi ukuze yena nosapho lwakhe bakwazi ukuba namanzi. uRobert Ngobeni uthi usapho lwakhe lusebenzisa lamanzi ukuhlamba nokusela. Baye ke bongeze ngokuthenga amanzi we20 litha nge5 rand. Ayonkululeko le siyanyanzeleka ukuba size rhoqo apha. Ndikwazi ukuthenga iimbombozi zamanzi ezintathu kuphela kuba i5 rand imbombozi nganye. Ngelixa losomashishini esithi uhlamba izinto asebenza ngazo apha ukonga kwindleko, uVeli Mabunda uthi uchitha imali eninzi ukuthenga imifuno neziqhamo azithengisayo. Losomashishini uthi kwakungcono kwiminyaka emithathu egqithileyo nanjengoko kwakukho amasimi kule lali, uthi la masimi aphele emoyeni ngenxa yokushokoxeka kwamanzi. You must go far to stock because of the lack of water. There was other place where we used to get water around,
But because there's no water, we must travel far. Litsitele, Tsanin, as far as Makado. Siza apha xa sifuna ukuhlamba impahla kuba oko sisokola amanzi kule minyaka mithathu igqithileyo. Kulonyaka impompo zethu zaba namanzi kuphela ngosuku iEFF yayibambe imatshi yokuvalwa mba kwelizwe. Abasemagunyeni bathawuzuphela unyaka ilali zokuqala ezingama-24 kwezingama-55 zingawafumenanga amanzi. Once we are done with the first 24 villages, you then have the next phase of 31 villages, which will then constitute 55. Early January 2024, we should be beginning your SCM processes so that we are able to complete the work. Ukanti akukaziwa ke ukuba iza kutyabula abarhafi malini ukugqibezela ezi zigaba zimbini zeliphulo lamanzi nelixabisa iibhiliyoni zeerandi. Ngalomhla wenkululeko sikubuzile mbukeli le mini ithetha ntoni kuwe? Uyayiva le nkululeko sityabhata kuyo? Waphendula wenjenje. Nena ngenyaniso kum olusuku afanelanga balibhiyozelwe. Akho kwanto oluyithethayo kuba izinto ziyaziba worse endaweni zibe right. Mababhiyoza ababhiyozayo mna njengangoku mna ndisemsebenzini andiboni kwaloo nkululeko mna pha kum. Ngoba bokusiya ngokwam ngekutshintshwa kwayigama eli lithi Freedom Day ngoba kaloku siyayibona yona inkululeko kuthiwa ikhona kodwa ngokujonga kwam le nkululeko leyo ixhamlwa ngabantu abathile. Ndiqinisekanga uba abantu bakhululekile because abantu bafundile abaphangeli. Abanamakhaya noma singakhalaza sithini na kodwa olusuku kuyafuneka libhiyozelwe eli ukuze nesizukulwane esizayo sikwazi ufunda uba ngalomhla sakhululeka singumZantsi Afrika. Namhlanje kuthiwa lusuku lwenkululeko. Iphelo nkululeko msasaze xa singcwaba imizimba emoshakeleyo iphuma kwimoshwalazeli ngenxa kacimicimi sitshelwa yimizi ngenxa kalocimicimi sitshelwa zizinto esisebenza ngombane siphi isidima sabembelizwe loMzantsi Afrika. Ngibona kufanele ukuthi lubongade lesuku ngoba kulapho abantu labamnyama bakhululeka khona ngaphansi kwetimo letimatima. So mina njengel 2000 ndwana we-21st century lotalwe seyidlulile i-apartheid ngibona kufanele bongwade lesuku kepha ngendlela lekahle kukhunjulwe letinto lebetendwa kubantu labamnyama. Mina ngokwami angiboni ukuthi ngabe siyalibhiyozela lolu suku. Angiboni nje ukuthi singathi yini esiyibhiyozelayo, yiphi inkululeko esiyibhiyozelayo ngoba uma ngabe kufanele sithi sikhululekile kufanele sikhululeke kwezomnotho. Umnotho namanje usaphethwe ilidlanzana. Abantu abaningi nje basahlupheka. Singathi sikhululeke kwipolitiki kodwa umnotho awukho, imisebenzi ayikho, sina ugesi, hayi ayihlazo le. Kothulo lomnqwazi ukuthongwa kwekapteni yamabhokobhoko uSiyamthanda Kolisi uzakuwongwa ngembasa yesizwe i-Order of Ikamanga kwigolide ngefuthe lakhe lobunkokheli kumbhoxo. Umbutho wombhoxo isaro uthi uKolisi kumnika ithemba kubadlali abazala nzima. Lo mfo wasegqeberha wasenzela udumo ngokuba ngumdyako wokuqala ukuphumelela indebe yehlabathi kumbhoxo njengekapteni yamabhokobhoko. Usiya Kolisi ngumdlali wombhoxo ozenzile igama kwihlabathi jikelele. Wakhulela apha kwesi sitrato iMthimbu kwilokishi yaseZwide. Lo mdlali ufunde kwesi sikolo samabanga aphantsi eMsengeni esikwilokishi yaseZwide. Waye wafumana ithamsanqa apho isakhono sakhe sabonwa khona ngabaqeqeshi bombhoxo bakwisikolo zaseGrey. Susela ngoko zange ajonge ngasemva. As an organization, we are very proud of our captain here and his achievements in rugby. He is a beacon of hope for thousands of young boys and girls in our country. He is a living proof that it's about choice, not chance, that determines your destiny. Congratulations, Captain. Nabafundi kunye nootitshala bakwesisikolo sase-Emsengeni bajonge lukhulu kuye. Siziva sinemincili kakhulu yimincili because kaloku usiya indawo oqala uphuma apha kwi-township yethu. Sithi ke ngoxa sijonga usiya nabantwana bejonga usiya sizive sinelunda elikhulu kakhulu. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndisegqeberha.
Ndeqongqololo kwe-SABC 1 ukanti ababukeli be-TTT sakubalebela ngegwaxaza emzuzwini. Umbengo omde uyawucima umlilo. Ngokwedinga masidibane kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu. Makube Khosi behele. Sinamkela kwakhona kwindaba zethu. Njengoko uMzantsi Afrika ubhiyozela iminyaka engama-29 wazuza inkululeko, iqela labancucalanzi abangaphandle kwefama yaseBrokenspruit bathi nangona behlala kweli abayiboni bona le nkululeko kuthethwa ngayo. Eli qela lisuswe ngaphandle kweofisi zesizwe ezimanyene eBrooklyn ePitoli kule veki iphelileyo. Abangavumanga ukusiwa kweli ziko laselindela bashiyeka bengenandawo zokufihla intloko bathathwe basiwa kwifama yaseBrokenspruit. Ngelixa besuswa ngaphandle kweofisi zezizwe ezimanyeneyo eBrooklyn, ezimbacu zashiyeka zingenandawo yokuhlala. Malunga na-64 bathe baziswa kule fama ukuze bafihle intloko okwethutyana. uJohnny Luoso nosuka kwilizwe laseDRC uhleli kweli loMzantsi Afrika iminyaka eli-13. Wabaleka elizweni lakhe enethemba lamadlelo aluhlaza xa efika kweli. We don't see the profit of it. There is no profit for us, but there is a way to make it for us also to enjoy it, because when South Africa people get freedom, I think it's all Africa that celebrates. And I remember my own country, DRC, contributes a lot, especially our former Mobutu Sese Seko president. He has done a lot. Also all the country of Africa. So it was like the battle we fight for all of us. So let us also enjoy. And in that point, I would like just to call on the Baba Cyril. I beg you, Papa President, please, would you do something for the refugees? Kukho abantwana abangama-30 apha kuquka nemveku eneveki ezintandathu. Bakhalazela ukubekwa empengempengeni, nto leyo abathi ingabeka nempilo zabo emngciphekweni. Kodwa ke bathi babulela ukuba baziva besakhuselekile okwangoku. On the farm is not nice, but for myself, for my family, I feel like I'm safe. I'm far away from the community because I didn't want to go back to the community. I'm far away from Lindela because Lindela is living well. I'm fine in the farm. Just one problem is traumatizing us again. If someone collapses here or if a child is bit by a snake, what we will do? Ingcali kwimiba yembacu ithi yenza ixhala ke noko ukuba kube kanti akukho nzame ezenziwayo ukukhusela imbacu kweli. Kusenjalo ezimbacu zihleli ethembeni lokuba emva kobuthoko-thoko bobumnyama kuya kubakho ukukhanya nalapho baya kuziva besenkululekweni nabo. Njengoko eli lifinca iminyaka engama-29 lazuza inkululeko, kuninzi eli elidlule kuko kumabaka lomzabalazo phambi kokuzuza ulawulo lwentando yesininzi ngo-1994. Masike sijonge mandulo phaya entlandlolo ngemifanekiso eqingqiweyo yembali yohambo lwenkululeko ekwiziko lamagugu esizwe eCentury City eKapa. Lembali ibizwa Long Walk to Freedom nomsebenzi wobugcisa ngaphezu kwekhulu apho kho imifanekiso eqingqiweyo yamagqala namajantliziyo yenkululeko alwa ingcinezelo. Uqala kwibanjwa lokuqala lezopolitiko ukuvalelwa eRobben Island, uHarry Distrand Lopa nabanye abavalelwa ngamaxesha obukoloniyali. The colonial masters, they decided to change his name. They said, no, we cannot call you Ushomanto, we don't know how to call you, that name. So from today, you are Harry Distrand Lopa. So he became the first black prisoner in Robben Island. In Robben Island, he didn't escape twice, using a boat ride with some of slaves. Ixesha likakumkani uChaka ngexesha lobukoloniyali libonisa amajoni ohlukeneyo esizwe samaZulu esilwa inkqubo yobukoloniyali. His tribe or Zulus, they used a long spear to attack the enemy. So the man, he decided to break it so that it can attack
the enemy. Remember, he is the one who allied all the tribes of Zulu nation to become one. Umdibaniso lomzantsi Afrika wasungulwa ngo-1910 nalapho kancinane nje emva koko kwaphunyezwa umthetho okohlutha abantu abamnyama ilungelo lobunini bomhlaba. Sol Plaatje, he used to ride the bicycle from Eastern Cape to Joburg, carrying his typewriter at the back. So when he get tired, he get chance, he used to use his typewriter, since he was a writer, a journalist, the first General Secretary of South African National Congress in 1912. Uqala kolawulo localucalulo waqhuba umzabalazo wenkululeko de umseki we-PAC uRobert Mangaliso Sobukwe wakhokela umngcelele wamapasi owakhokela kwisiganeko sodubulo lase-Sharpeville ngo-1960. Amanye amachantliziyo abanjwa, amanye abulawa. Inkokheli yabazingca ngebala uSteve Biko yabulawa iseluvalelweni ngomhla we-12 kuSeptemba ka-1977. uSolomon Kalushi Mahlangu oyelijoni le-MK waxhonywa ngurhulumente wengcinezelo ngo-1979. Inkokheli ye-SACP uChris Hani wagetyengwa ekhayeni lakhe ngomhla we-10 ku-April 1993. Umfanekiso oqingqiweyo wabasetyhini bango-1956 ababekhokhele umngcelele owuchasene namapasi. On my far right there, we honor Lillian Ngoyi, who was representing black women, and she's carrying a partition. They are all carrying partition there. In the middle is Helen Joseph, representing whites. The third one is Rahena Musa, representing Indians one. The one who was representing colored, she's still alive, is Sophie Williams Tibre. Since here we honor people who passed on. Apha ukho imifanekiso yezithandani njengoGriffiths Mxenge nenkosikazi yakhe uVictoria, bobabini babengamagqwetha amalungelo oluntu. Umfanekiso oqingqiweyo wamva nje webronze ngowetshantliziyo lenkululeko ongasekhoyo uArchbishop Desmond Tutu. Sabile phambili neendaba zethu ngelixa lenyanga iqaqambe njengenyanga yenkululeko kweli, kodwa kwabanye isisikhumbuzo seminyaka sokuphoxeka kokufezekiswa kwamadinga. Kule nyanga kuqatshelwa unyaka kususela oko uNamhla Mthwa wagwintwa ngongenalusini ekhayeni lakhe eshiya amalungu osapho enxunguphele egrogriswa. I don't want to die. Yeah, that's why running away from my life. I don't want to die. And I think me being still alive, it's what matters now. Right after you posted those pictures, you went into hiding. Were you threatened? Yes. I received calls from a private number while preparing for a funeral. Did you ever answer those calls? One private number said, should I say anything to Sakwazo Top and sister Yam? It was a male voice. What was going through your mind when you received these threats? I was expecting them. I wasn't shocked. Okay, if it didn't happen. Usakhanela mntu uthile obesaziwa ngudade wabo. That hurts me the most is that he told us that he's going to do it. He said, I would rather kill you than seeing you with someone else. Like, it hurts me because I was there, Uti. And sakufuni uthando lusekho wathi awusoze ukwazi mamxesebe. And then a month later my sister is shot. Like lamtu unemali, he could have hire a private investigator, try and help find this person who killed my sister. But instead he is having 4 advocates trying to find himself innocent. Why would you do that to Ngenzangani? Wayokuzinyeliswa njengengqina ngoMeyi wonyaka ophelileyo, kodwa waphuma apho ngelithi ubomi bumile yaye akukho nkqubela kwelityala.
I felt safe, yeah, but a lot of limitations there. For instance, the amount I was given to survive a month, 750. I have to buy cosmetics. I have to buy something to cook for the whole month. And I felt like in December, having to sleep, wake up, sleep again, and wake up, think about what you're going through, like every day, Iindaba, hoping that something will happen, having to think, a court case. Kodwa usaphila ngoloyiko esithi waxutha ilungelo lakhe lokukhululeka nokhuseleko. Freedom Day last year, you were grieving, and now this year it finds you in hiding. Would you say you are free? No. Being free means most I can wake up and decide I want to go home. Being free means I can wake up and decide that I want to go tired, just being around tired. I want to see friends and I'm tired. I want to see people. I can't do that. Like me stepping out, it's stress, because now I'm worried, what if I don't come back? Engabe uyoze aphinda abuyele kubomi bakhe besiqhelo kusini? Ngethuba sisenza uphando sicela udliwano ndlebe nesithethi sesebe leenkonzo zamapolisa kuzwelonke, kodwa isebe lasuke lathumela impendulo kushicilelo lwevidiyo. Detectives in the Serious and Violent Crime Office continue with investigations into this matter. They continue to collect and gather the necessary evidence. Some of the developments made in this case cannot be discussed in the public domain. We do, however, continue to provide regular feedback to the family. The recent feedback that was provided was as recent as April this year. This is quite a very complex case that requires that our detectives be given the necessary space to conduct a thorough investigation, so that when we do effect an arrest into this case, we do so knowing that we do have a watertight case that will be able to stand in court. And that is it's the behavior. It's the behavior. My sister was shot in an Avis car Thursday. Friday, a guy came from out of nowhere, walking, coming to take the car from Avis. Right, like it wasn't even like 24 hours, the car was taken. A crime scene. Why did the police leave that car there? Because I believe the crime scene there. Police. So I think I'm starting to give up on the justice system. I don't know, I'm starting to really give up, because what can happen now? You don't have it after a year. Iindaba ze-SABC ndingunomvuyo Ntanjana eRhawutini. Ngoku masicaphule amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba ngaphaya kwemida yeli. Iintsapho zamaxhoba obugqi nezalukuhlwa ngupastor wetyalike iGood News International zize kufanisa iintsalela zezihlobo zazo ezaqhathwa ngelithi ukuba bazilambisile de basweleka baza kumbona uYesu Kristu wasemazulwini intsomi emini. Government of Kenya will do whatever it takes to make sure that we convict Mr. Mackenzie and all those who helped him perpetrate his heinous crimes. Pastor Paul Mackenzie waletyalike unqakulwe wavalelwa ngamapolisa ebutsheni balenyanga emva kokuthelwa tsuphe ngonorhawuzana ngesisihelegu. Ilizwe lasePeru libhengeze imoya yonxunguphalo nanjengoko liswantsuliswa ziimbacu ezingena kumda neVenezuela zisuka eChile zizingela inyoba yokudlulela kwilizwe lobisi nobusi. Akatha qelele eSudan. Iintsapho zaseSudan zixolile kweli lizwe emva kokuhlasela kwemikhosi exhobe famacala zaya kugoba ityholo kwilizwe lasebumelwaneni iChad.
zingaphezu kwewaka iintsapho ezizingela igwiba lokhuselo kweli lizwe. Daylight come and me won't go home. Xa siqwela ingqokoqo sothule iminqwazi sikhahlele emva kokuwa kwegqala netshantliziyo lenkululeko lisebenzisa umculo uHarry Belafonte. Nelson Mandela decided that he would pay a visit to the United States. I was called by the ANC through Lindiwe Mabuza, who was minister with our portfolio at the time, and then summoned to London by Oliver Tambo to talk about the details of Madiba's visit to America. Asaphoko kamazovelwano ukusuka kusekela mongameli waseMelika uKamala Harris ukuya kumongameli Barack Obama noBill Clinton. uBelafonte wayengumhlobo senyongweni kamama Afrika uMiriam Makeba. Qonqololo. Kokugqibela mawethu ANC iphulukene newadi eweleza endleni ze-AFP kunyulo lovalo sikhewu kumasipala omhlaba yalingana kunqama lokumantla KwaZulu-Natal. Kunyulo lovalo sikhewu ekuphela kwalo elibanjwe kweliphondo uSifiso Mabika we-AFP ubethe uyeke zakhe egumede we-ANC. Kuvele isikhewu kule wadi emva kokuba ucebo we-ANC uAbri Nxumalo eshiyile wazibandakanya nomasipala waseMhlathuze eRichards Bay okhokelwa yi-IFP njengegosa kulo masipala. Mathathu kuphela amaqela aligqatsele olunyulo lovalo sikhewu ANC, IFP ne-EFF. Kanti umbengo omde uyawucima umlilo makuthethi bumnyama kuvela ukukhanya beqhosibele.